Bonsoir Montréal-Python, bienvenue à Montréal-Python 77. Good evening Montreal-Python. This is Montreal-Python 77. Serinette harmonieuse. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une sérinette, c'est ce magnifique instrument programmable victorien qui est essentiellement un piccolo programmable et qui servait à apprendre aux serins, aux canaris, à chanter des chansons. Donc, les chansons étaient programmées sur le baril qui tourne et il y a un soufflet qui activait les flûtes pour enseigner des chansons aux canaris. For those of you who do not know what a Serinette is, because tonight our edition is Harmonieuse Serinette, it's a programmable musical instrument from Victorian era. It is a piccolo, a programmable piccolo, and you can see here there's a blower that's going to blow on the different flutes to teach canary new songs. Isn't that beautiful? We love programming, and we also love mechanical programming here at Montreal-Python. So our agenda for tonight, we're going to have 3 presentations. We're going to learn about pipeline exec, we're going to learn about debugging, and we're going to learn about digital arts with Python. We're really happy that Caravan is supporting us tonight. And what else? And we want you to join us on Slack. The URL is mtlpy.org/fr/slackin, and we are in the channel meeting. Je répète rapidement en français. Donc, vous avez vu ici la magnifique Serinette. On va avoir 3 présentations ce soir. On va apprendre comment faire des pipelines d'exécution avec pipeline exec. On va apprendre à débugger avec Pysnooper et on va apprendre à faire de l'art numérique en Python. Et je vous rappelle qu'on a un code de conduite à Montréal-Python. Vous pouvez voir le code de conduite à l'URL qui est à quelque part dans mes slides. C'est montrealpython.org/about-coc, quelque chose du genre, mais c'est facile parce que ça dit simplement qu'il faut être excellent les uns envers les autres. S'il y a un problème, faites-nous signe sur Slack, pignez un des organisateurs, et puis on va vous régler ça le plus rapidement possible. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Ibrahim Diop, qui est un consultant chez Sikilab et qui va nous parler de pipeline d'exécution. Ibrahim, je te passe la parole. Oui, bonjour, hi everyone. Thanks for having me. I hope everyone is okay and is able to deal with everything going on these days. Today I'm going to speak about a module that I recently developed. It's called Pipeline Exec. It's a small framework to help implement an execution pipeline. I'll go over the context of this module and maybe I'll present a small demo that I've already prepared at the end. Okay, so first thing first, my name is Ibrahim. I'm a backend developer and I run a small consulting company called Siki Labs. This is my first Montreal-Python, but I've done some PyCons and DjangoCons in the past. So nice to meet you, everyone, even if it's virtual. A couple of months ago, I faced a problem on a client project. We implemented a custom filter function on Django models, and that function grew very big over time, and it became almost impossible to maintain. Each change request became a real pain between understanding the real needs and implementing the change itself. So because it was an early stage function, the client was always like asking for some changes, and those changes like brought other bugs and so on. So it was really difficult to maintain and to change. Then obviously what I did was refactoring my own code and divide it into smaller functions that were interconnected with each other, like funnels or pipes. A function output was another function input. And the whole thing became much more readable and maintainable. It also tremendously improved the communication between the client
since the application was early stage, and it was one of the most important features. So as a matter of fact, I just needed to show them this one, the picture. Here, I like to say that there an image was worth 1,000 lines of codes because the client knew exactly what to do, how to communicate changes, where to add additional funnels, and life became much more easier for us. So that's all good, but really, how does it work? And I'm gonna try and share my other screen and do like a small demo about how pipeline exec work. So I hope you can all see my screen. So this is a small demo that I have prepared. And here I'm importing the pipeline exec module here. And I have a list of numbers. So I think it's 1,000 numbers, and I want to filter all those numbers. And I have a pipeline made of 3 pipes here. The first one is really simple. So it just returns all the numbers that have the digit number 3 in them. The second is a bit more complex. It will return every number that, when interpreted as hexadecimal, contains a letter encoded in hexadecimal. And the third one should return all numbers where the sum of digits is greater than 30. So here in the main, so I just initialize the pipeline, and with the 3 pipes, it behaves really like a list here, and I'm expecting to have like this list of number basically. So I just run the function, and it should go through each of the pipeline, and the output of the previous one should be the input of the next one, and so on. So I'll just run it, and I don't know if you can see clearly, but we have here the same list. And to me, this is fairly simple funnel because it was done for the purpose of the demo. And since we're limited in time, but the value comes really when you have much more complicated filter functions, and the object to filter have multiple parameters, like, for example, like Django function. So this was a small demo, and it's actually done. I'm just going to be waiting for some question if you have any. Thank you very much. Thank you, Ibrahim. I'm gonna introduce Isabelle, who's gonna be our question moderator. So she's monitoring all the places where we're accepting questions, and I'm gonna let her drive this section of the meeting. Thanks, Yannick. I don't see any questions right now from the community. That means it's all simple and well. I'm going to ask a question then. Yeah. So Ibrahim, you mentioned that you would expect this to be helpful for more complicated functions. So what would be a good example of a function functions where you would use pipeline execution like this? So example, to talk about the exact case when I had to develop that, I had a Django project with multiple kind of users, and users were subscribing to different kind of other objects, and they have different preferences. So we needed to send, for example, a newsletter every week to each of the user, but that newsletter was the content of the newsletter depended on the user preferences. And since we had like thousands of users and we had tens of preferences, then we needed, instead of having just one functions to filter all of them, we needed to segment the filters. And the client also needed to have his or her say into how we filter these things. So it was easier for them to tell us about the requirements, and also easier for us to develop.
Thank you. Thanks. I have a few questions that popped on YouTube and also on Slack. So the first one is, do you have a code example on GitHub? Yeah, I forgot to put the link here, but the name is pipeline exec, so pipeline -exec, and it's available on PyPy. So pip install pipeline exec, and you can also have a link from PyPy to GitHub. It's open source, so everyone is welcome to contribute. Thank you. Awesome. I guess we'll share it on Slack as well, just after the presentation. Next question on the YouTube comment section. Where did you have that massive scale for pipelining? How many embedded functions did you chain like this? I think I had like 5 or 6 embedded functions. And like I said before, so it was in a Django project with multiple kind of users and different kind of preferences. Okay. Then we have another one from Samir. If you have to do that over a remote server, how will you connect to it and run the same stuff? So I'm not sure I got it right, but I would, for example, install the module on the remote server, and I assume that you have access to the remote server, so you'll have a way to call pipeline exec from your local machine to the remote server and get the results. Okay. Thank you. Just looking around on Slack. Okay, we have more questions popping on Slack. From Samuel. Have you looked at existing libraries for workflow execution? And if so, what was lacking in those libraries? Yeah, I've looked at them, and what was missing for me was that they were not customizable enough for me, and for the use case I had, so working with Django models, I needed to have something that I can customize. So I've started implementing it specifically for that project, and like over time I was looking at what I was working on, and I decided to make it more general and more customizable so I can reuse it in other projects, and maybe other people can reuse that as well. All right. Another question from Yvon. Is there any error handling for failed steps in the pipeline? So since this is customizable and your pipes are really customizable, so you are expected to build your own exception handling. But we have exception handling, for example, because the only requirement we have here is that any pipes is taking in like this a list of the same type of objects. So if you put integer, for example, in the first pipe and you use string in the second pipe, then you'll have an exception. But other than that, it's supposed to be customized, so you should handle the exception of your own pipes or funnels. Okay. I asked you a question earlier from the YouTube, and I think maybe I said it a bit wrong, but it wasn't really the answer that Samir was looking for. So he just rephrased it, and I'm gonna read it to you. So he wrote. And maybe it's hard for me because I don't really understand this, but I'm going to read. You don't have access to the remote server. My question is more about how Python can connect to a remote server to run any function or command. You have other modules that are made for that. So other SSH modules for Python to connect to remote servers and run commands. So I guess you could use that. There is a very well-known one called Fabric, I think, that you can use, or Paramico. I'm sure most of the people knows about them. So I think those would be useful to connect remotely and run commands on servers. Okay, I think that answers a bit better. Yeah, okay.
Cool. Thank you, Ibrahim, and thank you, Isabelle. And we are going to move on, and I'm going to invite Yenka, data engineer at Nike, to join us and to tell us about debugging. Yen, je te passe la parole. Et je t'invite aussi, can you share your screen because I don't have it here. Very good. You might be muted, Yen. Okay. Hello, everyone. It's my first time here in Montreal-Python, thanks to Yannick, who introduced me to it. So, so I'm going to be presenting a quick way to debug at, So here is using Pysnooper package. How did I hear about it? Well, one day I was running and I enjoy listening to some of the Python podcasts around, and I love the creator, the developer, the way he talks about it. I was really enthusiastic, and I told myself I had to go home and check it out. So the Snooper is a debugger tool. Python package is one of the most popular debugger tool around right now. The creator, the developer, his name is Ram Rushamn, I believe, and he developed it, and he said that it was really amusing in a way. He said he hated printed statements so much when he first started learning Python, and he said he had to find a way how to make it easier for everyone. So here you see, this is a link to his source code, and you also, and there's a PyPy you can download the package directly from as well. So let's look. So I wanted to use Pysnooper. How do I take advantage of it? I just went and check out a really popular YouTube downloader library. It's open source, so I want to snoop around and see what the code base looks like. And I figured it was a great way to showcase what Pysnooper can do for everyone. So there are 3 key modules in the source code that I'm going to examine, quickly show everyone. First of all is the popular downloader, of course. So what the download code, source code, is that you can go to any of the URL where you want to extract or download audio, video formats. It's pretty neat, actually. So so I went and looked at the source code for downloader. I installed YouTube DL to see what can it do for me and what can I snoop. So here it goes. So basically, Pysnooper allows you to quickly look into code by calling the decorator here, called pysnooper.snoop. And as you can see, the source code is downloader module, and within it, it has common.py, a lengthy Python script here. So, so you can basically toss a decorator in outside of your function or your decorator in your code. And this is what it spits out. It creates, it creates line by line. It returns values based on what you're interested in looking. And here you can see it is snooping your function, temp name over here. And it will return whatever values based on the return value file name and part, as you can see here. It's a really simple way to quickly look at stuff. And then the next piece, here's another example. Also, you could throw in, can also throw in the decorator outside of your function here, and it will return all of these different values here. This is entirety. You can see the print screenshot I have here. You see all the new variables that it returns for each line, the new max for each of these, as you can see here. It's pretty cool, and it's a really quick way to see what the code base really looks like if you're looking at someone's code or your own code. And it's a great debugging way to see if it's the kind of data type you're looking for. I've actually have used Pysnooper myself. It's very neat. It actually helps me debug really fast, so much faster. And I've been just loving this package myself. So
And there's another thing that you can actually pass parameters where if you set to depth equals 2, it gives you at the detail level, as you can see here, it gives you more detail level looking at this decorator, cow, etc. For example, it spits out the line by line basically for each of the function outputs. So, and then let's see. And then another thing you could do with it is that it also allows you to debug, of course, at the class level. And then you can pass in parameter which called watch explode. So what I'm going to show you is there's a big class that I am going to watch explode for self, looking at self and path. And then here is just the documentation code snippets that the Pysnooper developer created, where you can actually snoop based on its attributes, the keys, if you want it to look into this type of data structures, indices, all these different attributes that you can check out yourself as well. And here's some examples that you can see in their documentation on the GitHub source page. But I'm going here to show everyone what I'm going to do using this parameter, watch explode, in a class example. So here I am snooping a post. Here I'm extracting a video from a URL, and then I'm going to snoop it, passing the path attributes of a class that I'm looking at here. And here's the source code. You want to check it out yourself. Post-processing module, and here's the Python script within that module. So basically, as you can see here, I am also calling the decorator outside the class decorator here, and I'm passing in self and path. I thought I just want to show everyone quickly what it looks like. And here you can see with the command variable here, there's a new variable. It's spitting out this list. And the same is true for here. So it's pretty neat. It's just really quick way to debug if you want to see what your return value output, what to look for. And here's a really cool thing here. Yeah. And then the next thing, this is a quick overview of the screenshot of the class examination. Here you can see all the self is throwing up. It's outputting all the self, starting new variable here, and the path here is really not really very informative here. But you can see that I'm using the downloader module over here. Here's the YouTube, the URL here that I tossed in there. Yeah, so let's see. And here you can see it's also what I just showed, the command for all these different new variables that it's returning as well. This is another decorator within that class that it's outputting here. Same thing, and here it finished downloading based on that module FFmpeg. So, and then another thing is with Pysnooper is that you can use a wet block if you don't want to look at the entire decorator of the function of your code. You just want to look at the snippet of it. So you can actually throw in a wet block. You could do wet pysnooper.snoop. Here, and here's a quick example. Here I'm just examining the decorator, and I'm throwing in a wet. Oops. Oh, where'd it go? Oh yeah, I'm throwing here a wet block here. Basically, is going to examine each of these items, each of these snippets of code here. As you can see. Yep. That's it. Thank you again. And I'm going to pass it over to Isabelle to see if we have questions. Hi, thanks. No questions for now, just people saying that this is amazing. That's cool. I'm happy. I mean, I use this package, like I said, I use it for myself from work, and it has helped me immensely. I use PyCharm, and I feel like PyCharm is a little clunky in terms of setting up and configuration. It's just way too much work, and I like just looking at code, you know. And it's great to be able to just throw this decorate in, toss in some parameters, and you're ready to go. You can see what your code looks like, what you're supposed to output, and if it's spitting out
if it's supposed to return the right data types, if it's, it's pretty awesome. So I highly recommend using it. It's super easy. I have to say there's not a whole lot of documentation about it. The GitHub page that he has is a couple of stuff on there, but you'll figure it out. I suggest just going there and cloning the source code directly with Pysnooper and explore around yourself. I actually haven't done that myself, and I plan to do that and see what else it could do for it. So awesome. Thanks for sharing that. I don't think there is any questions from the community. All right. If people have questions later on, remember you can ask us or Yen or any of the presenters on Slack. We are in channel meeting. We have a few questions actually. Do we have time, Yannick? We do have time for about 2 or 3 questions. All right. So the first one, can we set up the Snoop but not have Pysnoop dumps everything unless we ask trigger externally? Can you repeat that again? Yeah. Can we set up the Snoop but not have Pysnoop dump everything unless we ask trigger externally? I'm not sure. Yeah. Okay. Oh yeah, totally. As I shown earlier, you can Pysnoop with using the wet block, or you can Pysnoop passing various different parameters set in as a decorator outside your function, and in that way it will return certain things that you want, certain attributes you want of your function actually. But make sure you obviously install Pysnooper actually. Yeah. So but yeah, you don't have to it's a matter of what kind of parameters you throw in there. Actually, it's very flexible. So I suggested looking at the source code, how it gets created, and what kind of arguments, parameters that you can throw in to Pysnoop your code base. Okay, thanks for that. Another question, where do we get the data? Where do you get the data? Yes, do we get, yeah. Where do we get the data? From Samir. What kind of data? Are you talking about where to install the Pysnoop, or how to install it, or? I'm not sure. The logs. Oh, the logs. For me, I haven't. I'm sure you can, write some shell to export the logs. Yeah, I haven't personally exported the logs myself, but that's a great question. I suspect, looking at logs is one of the things that we love to do as engineers, but I definitely would check out the source code, and I'm very certain that there are other parameters that you could set to examine the logs or export the logs to whichever path, a directory you want. That can be easily done. I mean, even, yeah. So. Okay. You also added the output that you were showing us. The logs, the output that you were showing us. I think. What about it? No, I think it's okay. Yeah, I mean, too bad. I mean, I don't have enough time. We don't have enough time, but I would love to demo it over a terminal and run it. It's pretty cool. It's pretty amazing, powerful, and very fast. Yeah, so I highly recommend checking it out. So. Okay, we will. Thank you. I think that's it. Cool. Thanks. Thank you again, Yen. And we are going to proceed to our next presentation. And we're going to have 2 presenters. We're going to have Michal and Emmanuel from la Société des Arts Technologiques, who are going to, hello, Duke, wrong screen, who are going to tell us about digital arts using Python. So, Emmanuel and Michal, I'll let you walk us through this.
Merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est la première fois qu'on participe aussi à Montréal-Python. First thing, Pysnooper seems really amazing. It's really a mystery that we did not find this module before because it seems really useful. So we'll use it for sure. Donc, voilà, c'est ça. Donc c'est ça. On va parler de comment est-ce qu'on utilise donc à la Société des Arts Technologiques Python dans notre quotidien pour nous aider dans notre travail de recherche en art numérique. So we will try to do it the Montreal way. So I will start in French and then Michal will continue in English. And if you have questions in any language, we will be happy to answer that in whatever the language, English or French. He can answer Polish too, but anyway. So, donc la Société des Arts Technologiques, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme à but non lucratif qui se trouve à Montréal, qui a été fondé en 1996 et dont le but est d'accompagner les artistes en nouveaux médias, en art numérique, dans leur quotidien. Donc on reçoit surtout des artistes qui vont faire des expérimentations en immersion et en téléprésence. On a notamment un dôme immersif de 18 mètres de diamètre qui est sur le toit du bâtiment. Ça rend le bâtiment assez distinctif. Donc dans lequel on reçoit des gens donc il y a des shows qui se passent là, etc., etc. Et donc au sein de la Société des Arts Technologiques, qui est perçue par beaucoup de gens comme une salle de spectacle surtout, il se trouve qu'il y a un petit département de recherche qui s'appelle le MetaLab. Merci. Et ce petit département de recherche donc crée des outils qui sont destinés à faciliter le travail des artistes qui sont en résidence ou des artistes hors SAT. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe dans notre quotidien des logiciels libres, donc sous licence GPL et LGPL la plupart du temps. Donc ces logiciels n'ont pas vocation à exister par eux-mêmes, donc on les utilise et on les développe dans le cadre de collaborations qui sont soit internes à la SAT, soit avec des partenaires externes. Donc on fait du transfert technologique et évidemment, comme on a un département de recherche, on produit des communications scientifiques. Miro. Merci. Donc dans nos thèmes de recherche, donc c'est des thèmes qu'on suit depuis de nombreuses années maintenant. On va étudier donc la téléprésence, l'immersion vidéo, l'immersion audio. On est une équipe d'environ 10 personnes. On fait beaucoup de logiciels vu la taille de notre équipe, mais on arrive à s'en sortir et à maintenir tout ça utilisable pour nos recherches et au-delà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'immersion et de la téléprésence, on a deux petites vidéos qui vont vous expliquer un peu de quoi il retourne. Cette vidéo n'a pas de son, donc ne le cherchez pas. Là, on voit rien du tout. Oh non, on voit rien du tout. Ah, je dois peut-être resharer le screen. Et voilà. Merci. Donc là, ce qu'on voit, c'est un des petits dômes de travail qu'on a à la SAT. Donc c'est un dôme individuel, on peut l'utiliser à 2 ou 3, mais pas beaucoup plus, qui fonctionne avec. Donc on voit il y a 4 projecteurs qui permettent de constituer une image unique sur ce dôme et ça diffuse un environnement immersif. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir à plus ou moins 360 degrés. C'est pas tout à fait vrai parce que le dôme est coupé en partie. Et donc on peut naviguer dans l'environnement 3D, on peut créer des objets, on a du son qu'on n'entend pas là, mais on a un système de spatialisation audio aussi. Et donc voilà, ça constitue de l'immersion. Un autre exemple d'immersion qui est beaucoup plus connu, c'est évidemment les casques de réalité virtuelle. Il se trouve qu'à la SAT, on va plutôt se concentrer sur de l'immersion de groupe. Donc on a, donc comme je le disais juste avant, un dôme qui est plus ou moins équivalent à celui-ci, sauf qu'il est beaucoup plus grand. Et donc on va
pouvoir diffuser de l'immersion pour des dizaines ou en tout cas une bonne centaine de personnes à un instant T. Est-ce que tu peux passer à la vidéo suivante? Merci. Donc, en ce qui concerne la téléprésence, le but de la téléprésence, c'est de... Est-ce qu'on entend le son? Ouais, très fort. Très fort, pardon. Donc le but de la téléprésence, c'est de faire des... un début qui est très connu, en fait, c'est juste de connecter des communautés ensemble ou des personnes. Donc on peut voir des outils comme ce qu'on utilise là en ce moment pour faire ce meet-up comme un outil de téléprésence. Les outils de téléprésence qu'on développe à la SAT sont beaucoup orientés pour de l'art scénique, donc pour permettre de faire ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire connecter des salles de spectacle qui sont distantes. Donc là, c'est 3 salles à travers le Québec qui font une pièce de théâtre qui donnent l'illusion que l'ensemble des participants se trouvent sur scène. Donc ils peuvent jouer alors qu'ils sont dans des lieux totalement différents. Donc une fois de plus, on fait ça depuis de nombreuses années. C'est un écho particulier en ce moment, étant donné la situation qu'on vit, mais c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc on le fait à la fois pour des setups de ce genre-là où on a des captures vidéo, mais on le fait également aussi pour partager des espaces immersifs entre différents lieux. Voilà. On va repasser sur les slides. Merci. Ouais. Il n'y a que Miro qui a réussi à avoir le son, c'est pour ça que c'est lui qui contrôle tout. Par contre, je me suis perdu. Bon, je vais arrêter le partage d'écran pour le moment. Okay. Donc, pour faire toutes ces de l'immersion audio et de l'immersion vidéo, on développe tout un set de logiciels. On va voir le slide dans un instant. Et donc, on développe notamment un logiciel qui permet de faire du video mapping. Donc, c'est ce qui permet de mélanger les images de 2, 3, 8 projecteurs différents pour faire une seule image cohérente. On a un logiciel qui permet de faire plus ou moins la même chose pour le son. En fait, c'est un logiciel de spatialisation audio qui permet de contrôler 2, 10, 100 haut-parleurs en même temps et de générer comme ça une ambiance sonore spatialisée, donc dans laquelle on arrivera à déterminer la provenance d'un son. Donc le logiciel de video mapping, c'est Splash, le logiciel de spatialisation audio, c'est Sati. On a un logiciel qui permet de faire on le présente principalement pour la téléprésence, mais c'est un logiciel de transmission de flux basse latence, donc Switcher, qui permet de transmettre des flux à travers le réseau en passant à travers tout ce qui est NAT et ce genre et autres firewalls. Et puis on a un outil d'édition de contenu en situation d'immersion, dont l'objectif est de faciliter le travail de création d'environnements immersifs, parce que pour diverses raisons, ce travail peut être difficile selon la géométrie de l'espace immersif, et donc ça c'est édition in situ. Et comme on déteste réinventer la roue, on profite évidemment de tout ce que, en particulier la communauté open source nous amène comme logiciel. Donc on essaie d'être interopérable avec beaucoup de logiciels. Donc évidemment dans ce cadre-là, Python a une place toute particulière, mais donc là c'est vraiment juste quelques exemples de logiciels avec lesquels on est interopérable, mais par exemple à travers le protocole NDI, on est plus ou moins compatible avec la totalité virtuellement des logiciels qui savent produire ou lire de la vidéo. On utilise énormément Blender qui nous permet de simplifier notre flux de travail, etc., etc. Et donc, on va présenter dans la suite des cas d'usage de Python qui nous permettent de mener à ça. Donc, c'est une présentation qui est extrêmement centrée sur des exemples de cas d'usage. On va moins voir de lignes de code qu'on a vu dans les exemples précédents, mais ça sera peut-être l'objet d'une présentation future. Donc, tout d'abord, l'immersion vidéo. Donc,
Dans ce qui concerne l'immersion vidéo, c'est ça. Nos outils principaux actuellement se concentrent autour de donc Splash, l'outil de vidéo mapping, et EIS, édition in situ, qui est un outil d'édition immersive. On est de gros utilisateurs de Blender pour lesquels on développe quand même quelques add-ons et qu'on essaie de triturer, de sortir de ces usages habituels pour répondre à nos besoins. Et puis donc on a quelques autres outils autour de ça. Donc le premier exemple d'usage de Python pour notre recherche, c'est un add-on Blender dont l'objectif est de permettre de faire du suivi de visage. Donc on a, dans le cadre d'un projet avec le CHUM, on a eu besoin de développer un outil qui permette de remplacer le visage d'un utilisateur par un autre visage qui aurait été préalablement scanné en 3D, éventuellement modifié, etc. Donc, dans ce cadre-là, on a évidemment, en tout cas, dans notre vie de tous les jours, on a profité de ce qu'apporte Blender, puisque Blender, qui est un logiciel de 3D, a énormément d'outils pour tout ce qui est rigging, animation 3D et ce genre de choses. Il peut se programmer, il a une API Python qui est extrêmement complète. Et on a également utilisé OpenPose, qui est une librairie de deep learning qui permet de faire du suivi de squelettes et du suivi de visage de manière extrêmement précise. Et pour lequel il y a un wrapper Python. Donc vous allez voir une petite démo tout de suite. Si tu peux avancer vers la moitié, Mirao, ça serait super cool. I'm gonna try to switch to my my video player. I cannot find it. Un problème de Window Manager? Ouais. Ok. Sinon, je peux partager mon écran et par contre, il n'y aura pas de son. Ouais, mais j'arrive. Ok. J'arrive. Voilà. Oh. Ah, je pense que j'ai un problème un peu plus grave que ça. Ok, bon, je vais prendre le partage de... Ouais, prends-le. Je vais prendre le partage. Ok. Yannick, désolé. Hop là. Ah, je l'ai. Trop tard. Ouais, mais en fait, non. Donc voilà, c'est donc une démonstration de ce que permet de faire cet outil. Donc on a fait une capture évidemment
une capture de 3D d'un utilisateur qu'on a ensuite modifié dans Blender, et ce que ça donne par la suite, et c'est là que c'est bien intéressant. Voilà, c'est qu'on active OpenPose qui tourne en parallèle, et voilà, OpenPose va détecter en temps réel le visage de l'utilisateur, modifier en live le contenu dans Blender, et de ce visage sans texture, on peut appliquer donc le visage de l'utilisateur qu'on a scanné préalablement. Donc ensuite, donc une démonstration avec donc notre outil qui s'appelle édition in situ. Donc édition in situ permet de faire de l'édition de scénographie immersive directement dans l'espace immersif, parce qu'on s'est rendu compte au fil de nos expérimentations que les artistes qui arrivent à la SAT pour faire du contenu pour notre gros dôme de 18 mètres de diamètre, ils n'ont pas beaucoup de temps pour travailler dans le dôme, et la plupart du temps ils ont créé leur contenu en étant devant un ordinateur avec un écran plat, etc., etc. Et quand ils cherchent à projeter ce contenu dans le grand dôme, ce contenu va se retrouver évidemment déformé même, et donc il y a évidemment ce qu'il faut pour faire la déformation au format dôme, mais la plupart du temps la scénographie ne sera pas correcte, c'est-à-dire que ce qui semblait aller à une vitesse cohérente sur un écran plat va se retrouver à aller beaucoup trop vite quand on est dans la château, les objets seront trop éloignés, trop près, bref. Et donc le but de EIS, c'est plutôt que l'artiste commence son travail sur sa workstation et place ses objets dans son éditeur de choix sur un écran plat, qui crée ses assets et qu'en fait il les charge directement en étant sur site dans le dôme. Donc c'est un outil qui a été fait entièrement en Python moderne. Donc on a utilisé du typage, on utilise Cython pour accélérer un peu tout ça. On fait du rendu 3D en utilisant une librairie, un module 3D qui s'appelle Panda 3D, qui était par le passé développé par Disney il y a 15-20 ans, mais qui depuis est passé dans le monde de l'open source. Le rendu audio est fait avec donc des outils à nous, donc Switcher pour la lecture des flux audio, Seti pour la spatialisation, et donc Varese qui est un outil de lancer de rayons sonores pour faire de la simulation acoustique. Et donc on lit également les textures vidéo par l'intermédiaire du wrapper Python de Switcher. Donc ce projet implique énormément de Python, c'est pratiquement que de ça, en dehors des librairies, de quelques librairies C++ et autres qui tournent derrière, mais la grosse majorité du code c'est du Python. Et donc ça donne, donc là vous n'aurez pas droit au son, ça donne J'ai le son, j'ai la vidéo avec le son. Ok, bah vas-y. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est des utilisateurs qui sont effectivement dans la SATO. Ça peut se percevoir sur certains plans. Et donc, avec des manettes de réalité virtuelle qui sont habituellement utilisées avec des casques, on va manipuler, se déplacer dans l'espace immersif, ajouter des objets, charger des assets, etc. Donc là, vous voyez un peu la dimension du dôme. Voilà, donc transformer les objets. Etc. Donc c'est un outil qui a été utilisé en production, mais en interne pour des projets de démonstration, et donc qui est supporté par notre recherche. Ça a été aussi beaucoup utilisé dans des cas un peu différents. On l'a notamment utilisé avec des historiens pour qu'ils puissent visualiser une maquette 3D de Paris et naviguer à l'intérieur et avoir une simulation audio cohérente et visualiser ça directement au sein de notre dôme. On va passer à la vidéo suivante, Mira. Enfin, à la slide suivante.
Allez, je vais le faire. C'est plus simple. Ok. Donc l'outil suivant, donc c'est notre outil de vidéo mapping. Donc comme je disais, c'est du vidéo mapping multi-projecteur. Donc il peut virtuellement supporter autant de projecteurs qu'on peut en brancher sur un ordinateur. Donc par exemple dans notre grand dôme, on a 8 vidéoprojecteurs qui sont connectés donc sur le serveur qui le fait tourner. Et donc le cœur est codé en C++ et c'est de l'OpenGL, mais on a un interpréteur Python qui est intégré. L'idée d'intégrer un interpréteur Python, c'est déjà de pouvoir manipuler l'outil, débugger des configurations, etc. Donc on peut accéder à une commande et utiliser du REPL dedans, mais on peut également développer des scripts qu'on veut pour faire pour le commander d'une manière ou d'une autre et un peu le faire sortir de ses usages habituels. Notamment, on a par le passé développé un script qui permet de le commander en HTTP. Les tests d'intégration sont lancés par l'intermédiaire d'un script Python. Et on a d'autres usages que je vais décrire juste après, qui reposent beaucoup sur cette capacité à être scripté en Python. Donc, notamment, ce qu'on a fait avec cette capacité, c'est relier donc Splash avec des outils qui permettent de faire du tracking d'objets. Donc ces outils qui permettent de faire du tracking d'objets, c'est une fois de plus des outils qui sont issus de la VR, donc c'est des Vive Trackers de HTC. Et donc on a développé un script Python qui va contrôler l'équivalent des cubes en carton que vous voyez ici, qui va contrôler leur pendant virtuel. Et donc, comme on déplace les objets réels, le tracker permet de déplacer en même temps leur pendant virtuel, et ça nous permet de faire de la projection, du projection mapping sur des objets qui sont en mouvement. Donc là, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Donc, on peut voir qu'il y a de la latence et que le calibrage est pas parfait. C'est une fois de plus un travail de recherche. C'est notamment lié au fait que les trackers ont tendance à se décaler, et du fait du process interne de Splash, on a un décalage de quelques images entre ce qui est capté et ce qui va être affiché. Et donc ces quelques images font que quand on fait des mouvements trop rapides, on va se décaler, mais ce décalage se rattrape par la suite. Voilà. Et puis donc un autre exemple d'usage de Python dans nos expérimentations, c'est le partage de maillage 3D. Donc une fois de plus, ça a été fait par l'intermédiaire d'un add-on pour Blender. Le but dans ce cas-là, c'est de reproduire un type d'usage d'outils de vidéo mapping qu'on retrouve dans des outils comme ManMapper par exemple. Et dans ce cas-là, le processus est différent de ce qui est utilisé pour projeter comme dans un dôme par exemple, puisque on va plus avoir une géométrie que l'on connaît sur laquelle on projette. Donc dans le cas du dôme, c'est une portion de sphère, mais on va plutôt placer les formes virtuelles sur un seul projecteur et les orienter de telle manière que ça fasse du sens quand au moment où on affiche les images. C'est notamment très souvent ce qui est utilisé quand on fait des projections sur des bâtiments. Si vous avez vu les projections qui ont été faites dans la vieille ville, ça doit être l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus, c'est ce genre de technologie qui est utilisée. Donc dans ce cas-là, on utilise une fois de plus l'API Python de Blender, et on a pour un de nos outils qui permet de partager de la mémoire entre des applications sur un même ordinateur, on a également développé une API Python parce que ça nous permet vraiment de facilement jouer avec. Donc là, ça va être plus une petite démo très rapide. Donc ici, on a Splash. Donc, qui est l'outil de vidéo mapping. Donc là, c'est forcément beaucoup moins impressionnant que dans la vraie vie, parce que il est dans sa fenêtre et il n'est pas projeté sur un mur, sur une surface ou quoi que ce soit. Donc, par défaut, Splash, il projette sur un cube. Et ici, on a Blender qui a ouvert son habituel cube par défaut, pour ceux qui connaissent Blender. Et donc
en activant la donne stream data, on se rend compte que tout mouvement dans Blender est reproduit dans Splash. Donc on déplace notre objet et l'objet se déplace dans Splash. Et donc ce que ça permet de faire, ben voilà, ça permet d'expérimenter avec. Et puis si on modifie l'objet, l'objet est modifié en temps réel dans Splash. Donc ça peut donner à quelque chose que j'ai préparé juste avant parce que j'aime pas trop l'effet des mots. Donc par exemple quelque chose de genre là où j'ai fait très grossièrement un modèle 3D d'un bâtiment et en imaginant que le projecteur est placé correctement, et ben on va se retrouver avec le contenu visuel qui est projeté sur ce bâtiment. Donc là, ça nécessite un petit effort d'imagination, mais voilà, c'est un des usages qui est faisable avec Splash, et cet usage est possible du fait que on a Blender qui propose une API Python et notre librairie Data qui a également une API Python. Et puis pour finir sur quelque chose qui n'est pas encore terminé, mais qui est donc un travail en cours, on essaye de porter cet outil Splash dans l'info nuagique. Donc l'idée c'est que actuellement quand on veut faire du projection mapping, ça nécessite souvent beaucoup de matériel, puisque ça nécessite des ordinateurs qui sont relativement puissants, en plus des projecteurs qui souvent peuvent être un peu lourds. En termes de volume et de quantité de câbles à installer et même d'installation proprement parler. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire l'empreinte matérielle sur site. Donc pour ce faire, on expérimente le fait de déporter le rendu OpenGL sur des serveurs distants. Donc c'est des choses qui sont déjà faites notamment dans le cadre du jeu vidéo. Donc Google Stadia est un exemple. Il y en a d'autres qui existent. La difficulté dans notre cas, c'est que c'est pas juste un écran qu'on essaie de transmettre, c'est N projecteurs, N pouvant être 7, 8, 16, peu importe. Et donc on veut faire le rendu de Splash sur un serveur distant et transmettre ce rendu sur des clients légers qui peuvent être soit des Raspberry Pi, soit des Jetson de Nvidia si on a besoin d'un peu plus de puissance de calcul. Et une grosse partie de ce travail est fait par l'intermédiaire de l'API Python de Switcher, donc qui est notre outil de transmission de flux, donc qui, comme on l'a vu avant, est utilisé pour faire de la téléprésence entre des sites distants dans le but de création théâtrale. Mais dans ce cas-là, ça va être utilisé de manière totalement différente, c'est-à-dire que ça va récupérer le rendu de Splash, donc l'API Python de Switcher va être utilisé dans l'interpréteur Python de Splash, ça va récupérer le rendu de OpenGL de Splash et le transmettre sur le réseau à des clients légers qui, eux, vont être en charge de l'afficher. Donc ce travail est vraiment au tout début, et donc j'ai pas d'image à vous montrer, on aura sans doute pas mal de problématiques à développer là-dessus, mais c'est rendu possible par le fait qu'on a toutes ces API Python qui nous permettent d'expérimenter relativement facilement et de manipuler nos différents outils selon des méthodes qui sont pas pour lesquelles ils sont pas prévus à la base. C'est vraiment ça qui est intéressant dans tout ça. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Mirao qui va parler d'immersion audio. Yeah, so we're gonna play Good Cop, Bad Cop. I will continue in English. You figure out which one is good or which one is bad. So, audio immersion at the SAT. We have many fewer tools than other stuff. Are we? Hello? Check. Non? Oui, c'est bon? You can hear me? Okay. So we have many fewer tools for audio than all the visual stuff, but it's fun nevertheless.
And as Manu mentioned, one of the major tools that we have at the SAT is the dome. So despite it being a huge projection screen that's 360 degrees, it also has a hefty audio setup as well, with 157 speakers currently distributed over 32 audio channels of audio. So in order to complement the visual immersion and the scenographic immersion, we are also working on audio immersion, of course. So we are developing and working with some software tools as well as hardware. So I'm going to present them one by one. So the first one actually has nothing to do with Python, unfortunately, but it is at the heart of the audio immersion right now, and it's called SATI, Special Audio Toolkit for Immersive Environments. It's built with a domain-specific language for audio, for digital signal treatment called Super Collider. And it's a very efficient audio engine, so we've used it to be able to address the specific questions that we have with the type of a dome and other immersive environments. So being able to render to many audio channels at the same time and handle a lot of audio sources in real time. And we support many different types of panning algorithms that address different type of audio architectures. However, it also responds to open sound control messages. Its functionality is exposed through OSC API, and so where the Python comes in play is that we needed to be able to communicate with this audio engine from all the other software that we use. So yes, Blender, and anyways, we've came up with a module that basically wraps all this open sound control communication into Python functions. So SATI can be we can interact with SATI from any Python enabled application. So one of the things that transpired from this is also a support for Blender. Blender, currently, what we don't really use Blender in the way that other people use. We usually either use it for preparing some objects of different kinds for mainly for research purposes. We're not modeling entire scenes, but also we realized that being able to communicate with SATI through Python, we could use Blender to quickly prototype audio scenes. So that would mean attaching some audio, a set of audio parameters to a 3D object, and then being able to manipulate that in Blender. So I too have a little demo, and I will try to make it work faster than the other ones. So there we go. So here I have, we can show the screen as well. So we have here the Blender window. I also pre-cooked some things, and I don't know if you will be able to hear the sound. I'm going to test it just in a second. So this is a 3D scene. In the middle, you see Suzanne. Those who know Blender
know that this monkey face is called Suzanne. So this is our virtual listener, and this little ball here is my sound source. And so here I added some properties. Here on the side we can see the properties that are particular to Sati, and right now we should be hearing a sound in the right channel. I don't know if anyone can confirm that, but so anyway, so this is Suzanne with her right ear and the sound, and we can this way we can play. So I can change the amplitude, I can change the frequency, and so on, and I can animate all those parameters as well. So that's basically the so that's my demo, and I'm going to switch back to my slides. So there we go. Another project that we have is called Vares, which is a new addition to our toolkit because we became interested in being able to generate virtual acoustics. So basically that comes down to being able to make some kind of a 3D model and play a sound source inside this model and act this model, have this model act as if it were a real space that has sound reflections and that reverberates in some kind of a coherent way. So Vares is basically a ray tracing approach to acoustics. And it is written in C++, but it has a Python wrapper, and it also communicates through Python messages with other projects. So you can see here on the slide a couple of screenshots, a couple of examples of a sound source and a listener in a 3D model, and basically how the different rays are bouncing off the walls in order to simulate the reverbs. And also one of the problems that we wanted to address with this is that it can generate ambisonic impulse response files, and so basically this means that we are doing a multi-channel specialized acoustics with this, and trying to do it in real time, which is quite a challenge, but we're getting some interesting results. And also we have started building some hardware. So this, we are interested in using the kind of dodeca hadron speakers. They have 12 distinct discrete channels of audio, and we are hoping to be able to generate some interesting spatial sound with those speakers, and because we know that we can orient the sound in different ways, and those speakers interact with their environment in some very interesting ways. But we just started exploring them, and in fact the COVID-19 situation is slowing us down a little bit because the speakers are in the office and we are at home. So I guess that's it. I will let Manu jump in.
Yeah, well, so all these overview of our tools to say that at the Meta Lab we are one of our goals is to be inclusive regarding the artists that we work with and the artists and all the other people. So we have to be able to talk with their tools. So Set Meta Lab is really about interoperability of various workflows. We don't come with one workflow for the artist to work with. We have to adapt to what the artists are able to do and what they do usually. And in this context, Python is really an excellent tool. So what we showed there is mainly situations involving our own tools, but we have the same situations involving other tools. And yeah, it was an overview, so we did not delve into much details regarding how the inner working is done, but maybe this will happen in future presentations. So thanks a lot. Yeah, and let us know what you would like to know, because we have lots and lots of stuff we could show. We just don't know where to start. Yeah, so if you have any questions, we'll be happy to answer them. And I hope we were not too long. Sorry for that. Thank you so much, Emmanuel and Michal. And I will let Isabelle lead the question period. Thanks, guys. That was amazing. Thank you for sharing all that. I had no idea you had all of that in the SAT. Yeah, not many people know that we have a research lab at the SAT, and that's why we're trying to talk about it outside. Yeah, that's cool. Next time I come to the Dome, I'll see things very differently. Well, actually, on the way to the Dome, you can stop by the Meta Lab. Yeah, where is it? The second floor. Second floor, yeah. Yeah. I think I see where it is. So do we have any questions? One question from Samuel. What is the most interesting use of your open source tools you've seen in the wild? In the wild? So without us being involved? I guess so, yeah. Well, we have this issue with our open source tools in that we are kind of newbies regarding building a community. So that's one of the reasons which makes our presence here very interesting. Well, we have a few examples. Well, the Pysnooper has been used in an aquarium to simulate some fake fishes in like fake bubble windows around the scene, and so that's maybe not extremely interesting, but it's interesting for us because, yeah, as I said, we don't have that much of a community yet. And we are really looking towards that. But it's a use where the user was able to do most of the installation by himself. So that's a thing which says that our tools are usable, at least. Mihao, maybe you have some other example. I don't know. Yeah, actually, I have a very old example. It was a project that I just started working at the SAT actually many years ago, and it was the previous version of, well, it was a software called Scenic that was used in a performance called Just in Case that used four or five different locations to transfer audio and video and activate robots and control different electronic devices remotely, and so that was actually fairly impressive. Yeah. That is pretty impressive indeed. Do you guys collaborate with the Centre Phi? No, we did not have this chance for various reasons, but I don't think they produce much by themselves.
I think they have residencies, but the artists do much of the work by themselves, as far as I know. And I'm pretty sure they don't do open source. So that's a thing which keeps us apart. Yeah. Okay. Understand. Yeah, they have different. We have different missions. The research at the Metal Lab addresses building tools, and they produce artworks. So maybe one day, our tools will transpire into their toolkit. Yeah. Well, that's all. I think people really enjoyed your presentation. It was super interesting, well prepared. Amazing. Thank you. I have a question. Okay. So you mentioned that you like Python for rapid prototyping, but also you mentioned a lot of typing, which some people fear will slow them down, will bring Python in the realm of where Java is, which is not rapid prototyping. So what's your experience between typing in Python and rapid prototyping? Well, the thing is that, personally, I come from C++. I learned C++ and a long time before Python. So I was always more comfortable with knowing what type I have to send to my methods and function and everything. And in this project in particular, in AES, it's the biggest project that we created involving Python, because it's not a small library or a wrapper around something that we built in C++ or whatever. It's really a whole thing by itself, and there are a lot of mechanics inside it. And I'm pretty sure that without typing, we would not be where we are now. We would have had a lot of issues fixing bugs and trying to make things work together, because in Python, typing does not keeps you from using duck typing and using whichever type you want to use everywhere. But you can specify whether you want in this method anything, or if you want something which derives from a certain class, or so it clarifies how you have to use the objects. And whenever you work with a big project, I really feel like that this is needed, or otherwise it's too hard to keep track of things. And another bonus to adding typing to Python is that Cython recognizes typing from modern Python, and whenever it can, it will try to optimize the resulting C code that Cython generates. So you get like free optimization if you do typing right in Python. So that's a thing. And so if I can just add 2 cents, because I come from a completely different background. You know, I come from a music background. and turned into a programmer bricoleur. And so I don't use typing in Python when I'm doing small projects. For quick prototyping, it's probably not needed. It's needed at the moment when you actually, the first moment you're asking yourself, what is this function taking on the input? That's the moment when you actually need to start about using typing. I don't think it actually slows you down, but it will if you have to hack up a script, you know, in 5 minutes before showtime. You will not bother with typing. But as Manu said, if you need a project that needs to be scalable and needs to grow, it becomes indispensable. Thank you. You're welcome. Thank you. And Isabel, do we have other questions? Live stream or? All right. Good, we were so clear. You were. Thank you again, Michal and Emmanuel. And thank you for having us. Absolutely, our pleasure.
And with Isabelle, I'm going to invite you to something that is a first here at Montreal-Python. We're going to try to emulate the great times we had meeting at the Benelux during that time of isolation and social distancing. So we created a room on Online Town, and I invite you all to join that room by following that URL, bit.ly/mp77-social, and that is a small office space, and I will be the bald person there. Oh no, it's the wrong one. This is the Dolores Park. Okay, so Dolores Park in San Francisco is a little bit big, but that's okay. I'm the bald person by the roundabout in the middle of the park. So I invite you all to join us on Online Town. Find me near the roundabout in the middle of Dolores Park. And next time we'll have a smaller space where it's easier to find people, but hopefully it shouldn't be too hard to find one another. So you can move around and find grooves, have conversation. I invite you to go get your favorite refreshment. For me, I'm drinking some Chartreuse. It's got the beautiful color of the snake. You can see the light glittering through. Smells herbal. It inspires me to be very poetic. Bon, on va se rencontrer sur Online Town pour ceux qui veulent avoir un petit élément social, discuter de la session, partager votre rafraîchissement favori, soit une petite chartreuse ou une bière ou un thé glacé, c'est votre choix. Donc, je vous invite à vous joindre à nous sur Online Town et aussi à remplir notre sondage de satisfaction, bit.ly/mp77-survey. Et ça va nous aider à savoir comment faire des rencontres en ligne comme ça. C'est seulement notre deuxième rencontre en ligne. On ne sait pas trop quoi faire, mais je pense que si vous êtes comme moi, vous avez eu du plaisir ce soir. Isabelle, un petit mot de clôture? Non, merci à tout le monde. J'ai hâte de vous voir dans la salle. Moi, ça sera mon premier networking avec vous virtuellement. Donc, c'est cool. Excellent. À tout de suite. Bon. Bonne soirée tout le monde. Bye. Et hop.